So, hello everyone. We'll be talking about, working with a scene from Heidi in the Alps. Merhabalar herkese. Bugün Alplerdeki Heidi'den bir sahne çalışacağız. So I took on having a look at the grandfather's animation. Ben büyük babanın animasyonuyla ilgileneceğim. And I thought of trying to animate like the character with another object, because we've done like a movement of the character by themselves, but how about like having some character interaction? So like he has something and like he takes it off and try and animate that. Bugün karakteri başka bir objeyle birlikte animasyonunu yapacağım sizlerle birlikte. Çünkü daha önceki çalışmalarımızda karakterin tek başına halinin animasyonunu zaten denedik. Ama bugün bir objeyle birlikte deneyeceğiz. Objeyi bir yere kadar taşıyıp bırakacak daha sonra. So I thought that would be quite something different. So I'll play through the scene a few times. There is a chunk when the character talks, so just ignore that basically, because it's just 3 frames of his mouth moving. And yeah. Evet, kareyi birkaç kere oynatacağım. Biraz animasyonunu inceleyeceğiz. Aynı zamanda burada karakterin çok kısa konuştuğu bir an da var. Onunla ilgili altyazı da geçmiş. So we'll just focus on the movement. Like, don't worry about like lip sync and talking. Yeah. Ama bu sahnede konuşma ya da lip sync üzerine bir şey yapmayacağız. Bunlara odaklanmanıza gerek yok. So yeah, we'll focus on this part where he takes off the basket and maybe put some flowers in the basket as well. Evet, bu kısma odaklanacağız. Sepeti sırtından indirdi ve sepete birazcık çiçek koyduğu sahneler olacak odak noktamız. So yeah, you can see just if you want to save on animation, you just move what you need and everything else is just one picture. Excuse me, Patricia, I froze that I couldn't hear you. Oh, Can no, you repeat that, it's okay. please? Yeah. So you can see that, when you want to save on animation, so you're not doing a lot, here you can see that they've literally just used 3 drawings to move the mouth, and that's it. Evet, görüyorsunuz aynı sahneler hani uzun süre devam ettirilmiş. Bir sahne çizilmiş, 3 sahne devam etmiş sahneler. Yani bu şekilde çalışma yapılmış burada. So yeah, let's have a look at from the beginning, and we'll take some notes, and then we'll start animating. Tekrar bir geçelim üzerinden, notlarımızı alalım, daha sonra da animasyon kısmına başlayalım. So going frame by frame, you can see that he's got a walk cycle, kind of like a mid walk. Kare kare gidecek olursak bu oralarda bir yürüyüş döngüsü görüyorsunuz. So if we just focus on legs for now, before stopping, and then coming down to a crouch. Burada sadece ilk başta ayaklara odaklanırsak duruyor ve yere doğru çömeliyor. So you can see how you can incorporate, a walk cycle, and then coming from a walk, as you have a 1 foot coming forward, you can add animation like a crouch or something on top, instead of just stopping fully and then having another action happening. You can merge the 2 together. Evet, burada şimdi animasyona tekrar baktığımızda
karakter bir yere kadar yürüyor ve daha sonra çömeliyor. Ama bunu şu şekilde yapmamış. Karakter yürümüş, durmuş ve çömelmiş değil. Karakter yürüyor. Bir ayak belki hafifçe öne doğru adım atarken öne doğru aynı zamanda bükülmeye de başlıyor. Yani bükülme ve yürüme eylemi iç içe geçmiş pozisyonda. Yeah. So, and then if we look at the arms, one of them starts to come to grab the handle, whilst the one that is hanging onto it is coming down to prop the basket as he's putting the basket down. Kollara bakacak olursak bu kollardan bir tanesi öne doğru gelip sepetin ipini kavrarken zaten sepetin ipini tutmakta olan kol aşağıya sepetin dibine doğru uzanarak sepeti kavruyor ve bu şekilde yere koyuyor. So you can see like there's an interchange of hands. And it's really smooth in a way. You know, he comes in and the other goes down, and then with the one holding on to the basket helps with placing down the whole thing. Görüyorsunuz burada ellerin değişimi oldukça uyumlu. Biri yukarı doğru kayıyor, sepetin ipini tutuyor, diğeri aşağı doğru. İkisi aynı anda bu hareketi yapıyor ve sepet aşağıya doğru bırakıyor daha sonra karakter. So yeah, and like you can see that he's both going down and bending his knees and placing the basket at the same time. Evet, burada aşağı doğru eğildiğini, her iki dizini büktüğünü ve aynı anda sepeti de yere koyduğunu da görüyoruz. So yeah, so I wanted to kind of have a look at this and try and animate that, because you know, you will have moments where characters will have interaction with objects, or you know, or their own clothing and backpacks, anything goes really. So bugün bu sahneye odaklanmayı tercih ettim çünkü çalışmalarınızda karakterlerin başka objelerle etkileşimde bulunduğu, bir çanta, bir kıyafet ve hareketi bu objeye dayalı olarak yaptığı sahneler çalışacaksınız. O sahnelere bir örnek olsun diye de bu sahneyi çalışmaya karar verdim bugün. And yeah, and if we look at the end of the scene where he's picking the flowers, you can see that he leans forward, but he's still, you know, he's still crouching, but you can see like his whole body's coming forward as well. Elini yere uzattığı sahneye baktığımızda ise öne doğru biraz eğildiğini, hala çömelmiş bir pozisyonda olduğunu görüyoruz burada. And then, yeah, he picks the flowers. You can see there's a nice motion. There's a nice arc for the picking. Evet, burada daha sonra çiçekleri koparıyor. Görüyorsunuz burada animasyonda hoş bir aks var. O bahsettiğimiz aks, onu takip eden bir eylem var burada. So if you watch the way his hand goes, it's a bit of an awkward arc, but I think it's still pretty nice. Evet, burada elin hareketini izlersek aksın birazcık açık bir aks olduğunu görüyoruz ama çok güzel bir aks. Because he could probably have his hand here, but it's in a way showing the viewer what he's picked up, and you have time to register before he, you know, places it in the basket. Yani muhtemelen daha önde bir yerde olmalıydı ama belki izleyiciye elde tutulan obje biraz daha uzun gösterilmek istediği için daha geniş bir açıdan alıp sepete koyuyor. And then, yeah, so yeah, you can see that he places the flowers, drops them in the next frame, and then instead of going around again, he's actually moving his hand downwards to pick the next flower, and then puts them again in the basket. So you have like a nice kind of a like a circle going. So goes down, and then he brings the flowers out in front and then places them.
Evet, burada çiçekleri koyduktan sonra el yeniden gelip biraz daha çiçek topluyor. Burada güzel bir circle görüyoruz. Yani aynı aksiyon devam ediyor. Bir daireymiş gibi. So we can definitely try and have a look at this as well, to like understand like the flow of when you're animating, and making sure that the animation looks good, and you're saving time as well on and not being awkward with the hand being like a robot going up and down. It's kind of the motions look smoother. Yani böyle bir aks olduğu zaman hareket daha hoş görünüyor. Bir robot gibi görünmüyor, yani aşağı yukarı giden bir robot değil ama kendi içinde ritmi olan bir eylem olarak görünüyor göze. Bu da hoş gösteriyor. So yeah, that's pretty much the scene. I think it's simple enough that it's not gonna be too confusing to like animate. But it'll be fun to try and add something, and we'll try and add maybe some like secondary action, like if he's picking flowers, maybe the flowers will have some like motion of because they're coming from ground up, so they'll tilt a little bit. Evet, bunun animasyonunu yaparken buraya birazcık ikincil animasyonlar da ekleyebiliriz. Bu da hoş olur. Mesela belki çiçekler, bunların ekleyebiliriz. Does that make sense, or does maybe anyone have any questions about it? Bu kısım sizin için anlaşılır mı? Yani sorusu olan var mı? Can you play it fastly once? Yeah, of course. I'll play it again. I'll play it a few times so we can watch. So like the picking kind of cuts too fast, so that's my fault, because he picks I think one more time, so there's a nice loop. Burada çiçekleri kopardığı sahne biraz hızlı. Patise, he picks the flowers just one time. Yeah, yeah, but in the original clip, I think there is one more. So he picks once, puts them, and picks them again, and then I think at that point, the camera cuts out, and you have a long view, so you see him like at the edge of a cliff. So like that's just me cutting it too short, but I think like understanding the loop is okay. I think. Evet, burada orijinal sahnede çiçeği bir kez daha dönüp bir çiçek daha, bir demet çiçek daha topluyor. Orada güzel bir loop var ama burada ben sadece sahneyi kısa kesmek açısından eylemi bir kez tekrarlayan yere kadar aldım sahneyi. So yeah, so you can have like a nice loop with like the picking if you wanted to, because you just you have a nice motion, but just remember to be careful of timing, because you don't want it to be like constant, because it doesn't feel like he's taking anything. It feels like he's handling just one thing in a circle. So you'd want to have a moment when he places the flowers and then goes down, and then small moment to pick them, and then show, and then drop them off. Evet, siz isterseniz bunun animasyonları çalışırken oradaki çiçek toplama sahnesini tekrarlayan bir sahne şeklinde de yapabilirsiniz ama zamanlamaya dikkat edin. Aksi halde hareket çok mekanik görünebilir. So like even here you can see how like an ease out of him taking the flowers from the ground, because obviously they're in the ground, there'll be resistance, so you're not gonna like pop them off instantly. You'll pull them out of the ground, so you'll have to slow the motion first.
Burada çiçekleri kopardığı sahneye ilk baktığımızda bir ease out görüyoruz burada. Çünkü çiçekleri yerden alırken orada bir şey var, hani bir direnç olacak. Bu direnç hareketi biraz yavaşlatacak. Hareket böyle pat diye olmayacak. Yavaşça olacak. Oradaki o timing'de onu görüyoruz burada. So so yeah, that's what I think would be, I don't know, a fun exercise. We can do both, but you know, like we'll try and key them today and maybe start in betweening. If we don't finish, we'll just finish off the animation next week. Bu hafta belki yalnızca keyframe'leri oluşturacağız. In between'leri ve animasyonun tamamlanması kısmı haftaya kalabilir. Yeah, but I hope, like, you know, at least maybe we'll be able to have like a nice loop. You'll be able to have a nice loop of like one action, and then, you know, have a nice animation of, you know, character interacting with objects. Evet, burada karakterin objelerle etkileşiminin güzel bir animasyonunu yaparız diye umuyorum günün sonunda. So we can start animating. Just like a quick side note, we'll try and draw the whole basket because like this one's hidden by a rock. So we'll try and have that like in the full view instead. Evet, şimdi animasyona başlayalım. Burada sepet taşın arkasında gizlenmiş, oldukça az görünüyor. Ama ben animasyonu yaptırırken sepeti bütün olarak çizeceğim. So, you know, if you want to make like a loop for flower picking, you can definitely put some rocks to hide the flowers. So, you know, if he's constantly picking them, you won't see like them disappearing, and you won't have to like try and, you know, put the hand in different spots all the time. But like for the basket, we'll just put it at the front. It'll be easier. Hı hı. Eğer siz burada hareketi birkaç kere çiçek toplama şeklinde yapacaksanız, çiçeklerin önüne birkaç kaya çizip onları çok da görünür olmayacak bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Aksi halde hani her çiçek topladığında aşağıdaki değişimi de sürekli tekrardan yapmanız gerekecek. So I'll make a quick sort of foreground for us. So we know that like there's flowers here. So we have like a reference point of where to put the hand. Şöyle hızlıca bir taslak çiziyorum. Çiçeğin şurada olduğunu varsayalım. Çünkü burası bir referans noktası olacak. El nereye götüreceği konusunda bana. So yeah, usually, you know, backgrounds will be done for you when you're animating in projects. So those things are usually like, you know, a setup. So you're just coming in and animating. Siz animasyon yaparken genelde backgroundlar yapılmış hazır bir biçimde gelir elinize zaten. Onları yapmakla uğraşmazsınız. Yeah, I just changed the color. So I'll be working in like red and blue, so it's easier to see. Yeah. Rengi değiştirdim. Kırmızı, mavi çalışacağım. Böylelikle görmek daha kolay olacak. Okay, so first we'll try and, you know, get a kind of half step for the character. So he'll do like a half step, and then on the side, on the point when he's trying to like, you know, get another foot up, he'll start to go down instead. Burada yarım bir adımla başlayacağız. Daha sonraki adımını atarken de yere doğru eğilmeye başlayacak. And yeah, you can cheat just like they did here, so you don't really see the feet, you only have legs. That is a good way to kind of, you know, save time and, you know, not worry about like the feet sliding or anything.
Burada ayaklar kayanın arkasında kalmış. Aslında bu iyi bir yöntem. Eğer siz de böyle çizerseniz işte ayakları çok fazla gözetmek zorunda kalmazsınız. İşte ayak kaydı mı, doğru yaptım mı, yapmadım mı diye. İşinizi hızlandırabilir. So I'll try and do like a rough sketch. I'll probably like resize it, in case the distance is a bit too close. Şimdi kaba bir taslak yapıyorum. Tekrar düzenleyeceğim bunu. And yeah, if you have maybe like other characters, definitely try and use those. You don't have to follow too closely to this look if you don't want to. Dondum ama anlayamadım o kısmı. Eğer kendi karakterleriniz varsa onu da çizebilirsiniz. İlla benim yaptığım karakteri Sesim geliyor mu? Ha, evet, benimki geliyor mu? Gönül düştü galiba. Ama Patricia demişti en son Gönül'ün çevirmediği kısımda. İlla büyük babayı yapmak zorunda değilsiniz. Eğer istediğiniz başka bir şey varsa onu da yapabilirsiniz. So Patricia, I think Gönül is frozen. okay. But I can translate for her. Okay. Yeah, we'll be just trying to like do some key poses. So Ben geri geldim, şu an duyabiliyorsunuz sanırım. Evet. Sadece key pozları yapmaya çalışacağız burada. So yeah, we'll try and reference like the starting position for this character first. So it'll be easy to sort of work backwards for us. Evet, başlangıç noktasını öncelikle bu karakterin oluşturmaya çalışıyorum bir referans olarak. So like you see, I've just made him a bit smaller, so it's easy to work for us and moving forward without, the character coming off screen or, just not fitting into the landscape. Karakteri birazcık küçülttüm. Böylelikle karakterin aşağı yukarı hareketlerini daha kolaylıkla belirtebilirim artık. Yani sahnenin dışına çıkmaz mesela hafifçe yükseldiğinde. So I do like the style of like very blocky legs. I think it's really nice. Burada ayakların stiline baktığımda bacakların böyle birbirine oldukça geçmiş durumdalar. Ben bu stili hoş buldum. So I'll color in the basket just so, we don't get confused. Sepeti renklendiriyorum ki kafamız karışmasın diye. But that I just mean me. So I don't think it's like part of the body. You can use like a different color if you want, or shade it in as well. Yani ben onu renklendirdiğimde vücudun bir bölümü olmadığını daha dikkat çekici kılıyorum kendim için. Ama sizler isterseniz farklı bir renk de kullanabilirsiniz burada bunu belirtmek için. So we have our first keyframe. Bu bizim ilk keyframe'imiz. So I think the next best thing would be is to get the keyframe of where he's kneeling. So you see the distance and you can adjust the distance that way. İkinci keyframe'im dizlerin üzerine büküldüğü yer olacak. Böylelikle bunu çizerken mesafeyi de ayarlayabilirsiniz. Because sometimes it's good to like animate straight ahead, but in some cases it's better to prepare like your two keys
So then you kind of, you have the hard work kind of set up, and you're not going like over animating and then realizing, oh no, there's too many or frames, or he's gone too much forward. So that's always like a good thing to like bounce between. Bazen yani direkt animasyona başlayabilirsiniz keyframe'leri oturtmadan, ama o zaman şöyle bir risk alırsınız. Animasyonu yaparsınız, aradaki in-between'leri çizersiniz ve sonra diğer keyframe'in olacağı noktaya geldiğinizde bir de bakarsınız ki o karakter çok ileri gitmiş. Bu sefer bu bir iş gücü kaybı, zaman kaybı olur. So yeah, like in animation, it's best to sort of mix both straight ahead animation and pose to pose, because you kind of like taking the best qualities of both of these techniques, and you're able to kind of have a good structured animation that's not going to overwhelm you, but you still can keep it like pretty fresh. Burada bence en iyi yöntem kare kare, yani keyframe'leri çizerek yapılan animasyonla direkt başlanıp gidilen animasyonun iyi yöntemlerini, avantajlarını birleştirmek olur. Herhangi birine çok takılı kalmadan hareket etmek, ama her ikisinin de animasyon için çok önemli olan kaliteyi artıracak noktalarını ele almak güzel olur. So I'm just I'm getting the kneeling pose down, and we'll have an exposed basket because it's easier to sort of see like the animation of it too. Evet, burada eğildiği sahneyi çizdim ve sepeti de buraya koyuyorum. Çünkü böylelikle buradaki animasyonun görünürlüğünü de arttıracağım. How is everyone? Is it all making sense, or am I, talking rubbish? Nasıl gidiyor sizler için? Yani söylediklerim anlamlı geliyor mu? Just about the knee in this frame, it is in front of us, or it's just on the ground? So he's kind of kneeling. So if we had like a side view, it would be, like this, and then the other would be like this probably. So this is going to be more front so we won't see the thigh as much. So Yes. even like here, you can see Thank this you. is all the shin. Evet, Sahar dizin görünümüyle ilgili bir soru yöneltti. Ön diz bükülü şekilde olduğu için ve bize doğru daha yakın olduğu için o dizin yan taraflarını pek görmüyoruz. Onu bu şekilde çiziyoruz diye cevapladı Patricia. So like if we try to work out like the leg positions, it would be something like this. And because it's like a foreshortening, I think that's what it's called. So you don't see like the full length of the leg. Yes. So Evet, bacakların tümü görünür olsaydı ve onlarla o şekilde çalışsaydık bacak pozisyonu bu şekilde olurdu. yeah, I think like also with the rocks, it kind of, you don't see the full figure of what's happening. So you can't kind of place where the feet are. Evet, burada önde bir kayalar olduğu için hareketi tüm de göremiyoruz. Yani nereye gelirdi bacak, ona göre yerleştiriyoruz. So in some ways it's useful, but sometimes if you're studying the scenes, it can be quite confusing if you're not the animator that did it. Bu görüntünün bir kısmının kayaların arkasında kalıyor olması işi biraz kolaylaştırıyor, ama aynı zamanda biraz kafa karıştırıcı hale de getiriyor. So you can see that his hand is kind of
behind the basket. You don't really see it. Burada görüyorsunuz eli sepetin arkasında kalmış. Onu görmüyoruz tam olarak. We can have just like a rough like outline, just so you know, if you're unsure of anatomy, or if like you want to be sure like the length of the arm that you can see is correct. Eğer burada anatomiden çok emin değilseniz ve de yani eli görünmeyen kısımlarına göre doğru yere yerleştirip yerleştirmediğinizden emin olamıyorsanız çizip daha sonra onu geri silebilirsiniz. So you can see that he's kind of also leaning toward, like he's a bit twisted as well, because that the hand needs to reach. So that should be looked at too. Burada küçük bir twist var, görüyorsunuz. El öne doğru, vücut hafif böyle bir bükülmüş. So I'll name this our keyframe 2. Evet, bunu keyframe 2 olarak adlandıracağım. So now we know the distance the character has to make, and where the foot will have to be planted, like more or less. Evet, şimdi mesafeyi aşağı yukarı daha iyi görebiliyoruz. Yani nerede ayak nereye yerleşecek, aradaki mesafe ne olacak? Keyframe'leri çizdim. Bu artık benim için daha görünür. So you can kind of work with a middle frame for this, and it doesn't have to be like a middle like forever. It's more just to make sure you're setting up the foot to be planted where it's going to stay and he's going to kneel, right? Evet, şimdi bu ikisinin arasında bir tane orta kare çizebilirim. Bu %100 tam ortaya alacağım bir şey değil elbette ki. Ama aşağı yukarı bu iki eylemin ortasındaki eylem ne olurdu? Onu oluşturabilirim. So I'll again copy the head and the chest, because at some point he's going to swap hands and take off the basket. Burada kafayı ve göğsü kopyalayacağım. So I think, yeah, I'm going to try and make it like a little bit in the middle, because we have to remember the walk cycle. So when you have like the foot down and then one foot bent and coming forward, that's where you're at the highest point in the walk cycle. So have to be like mindful of that. You don't want him to like descend. Evet, ben burada orta noktayı çizerken şunu da göz önünde bulundurmaya dikkat ediyorum. Daha önce yürüyüş döngüsüne çalışmıştık ve yürüyüş döngüsünde bacakların değişiminde bir diz tamamen bükülü, diğer bacak ise tam dik pozisyonda olduğu nokta vücudun en yüksek olduğu noktaydı. Burada ona dikkat ederek hareketi çiziyorum. So now we can adjust maybe the first frame of the leg. Evet, burada buna göre bacağın çizmiş olduğum ilk frame'de bacağı birazcık düzenliyorum. So this is like in case you haven't like seen, if you don't have an animatic and you're just animating for yourself, or it's very like unplanned animation, you can just adjust the legs so they kind of fit in, and then once they're animated you won't be able to see like too much sliding or anything.
Evet, bu yaptığım şey yani elinizde bir animatik yoksa oldukça plansız bir şekilde aslında animasyon yapıyorsanız bu durumda hani geri dönüp düzenlemeler, üzerinden geçmeler yapabilirsiniz. So yeah, you can just cheat a little bit with like adjusting. As long as you know it's not a huge gap that you're trying to fix. If it's like something small, like here, you can just nudge the legs, and then once it's kind of moving, it should be fine. Once you're like in between everything. Evet, eğer tabii bahsettiğim şey eğer çok büyük bir değişiklik yapmayacaksanız, yani ufak uyarlamalar, ufak düzenlemelerden bahsediyorum. Bunları geri dönüp her zaman yapabilirsiniz. So, yeah, if we just focus on like the body and the legs, get most of the like movement down, and then we can focus on the arms, because I think it's easier to tackle one movement first, like the bigger movement, and then the secondary of the hands is done afterwards. Evet, burada ilk bacaklara daha sonra kollara odaklanmak benim için daha iyi. Yani çünkü bence bu animasyonda iyi bir yöntem. Önce eylemin bir bölümünü alın, bunu tamamlayın, daha sonra diğer bölümü alın. Hepsini bir arada yaparsanız kafanız karışır. Yep. So yeah, this is, we kind of, assuming the foot is doing this basically. So in the next frame, it's going to start coming, like the base of the foot is going to start coming down. And like the next frame is basically when the foot is fully made contact with the ground and you're standing at the highest. İlk karede ayağın her ne kadar görünmese de şu pozisyonda olduğunu varsaydım. Öyleyse ikinci karede ayağın tabanı tamamen yere değecek ve vücut en yüksek pozisyonuna ulaşacak. I hope I'm making sense with like talking with like the walk cycle and, just nudging things along sometimes to help with, cheating the animation, especially like when you have hidden feet and stuff like that, you can get away with some stuff. Umarım bu anlattıklarım hani anlamlı geliyordur sizlere. Buradaki gibi bazı kısımların görünmediği yerlerde bunları göz önünde bulundurarak animasyona devam ediyoruz. Yeah, also let me know if you have any questions. Do speak up as we're working. It's all okay. Eğer sorun olursa da biz çalışmaya devam ederken hiç çekinmeyin, araya girip sorun lütfen. So we'll start working, well, we'll continue working on the frames to where the character is starting to kneel, because we'll have to put him to stop, because we have in our middle pose, his knee is up, so we need to put the foot down first before, he starts to go down, because you don't want him to fall over. Şu an hala bacağın eğilme halini devam ettirdiği karelere çalışmaya devam ediyorum. Çünkü önce bu eylemi tamamlamam gerekiyor. Daha sonra öne doğru eğilip çiçeğe doğru yöneldiği eylemlere geçeceğim. So we'll basically have like a kick. So like you can see
the leg here is bent, you can show a bit of the foot if you want. And then here we'll have the foot is down. Evet, şurada bir önceki karede eğer isterseniz ayağı arkadan biraz görünür kılabilirsiniz. Daha sonra diz tamamen yere çökecek zaten. So, you can see that like the foot has made contact. So now with that, you can start, lowering the character down. So you can do some, middle frames for that. Evet, burada ayak zaten kontak yaptığı yerle birlikte. Buradan sonra karakter birazcık aşağı doğru eğilmeye başlayacak. Bununla ilgili orta nokta olacak karelerimi çizebilirim. Buranın altını böyle geldiğinde böyle bir sahneyi Biri bir şey mi diyor? So I've put in like B for breakdown. So this is where we know these are like the middle of the poses between the two main keyframes. Evet, bir işareti koyacağım breakdown karelerim için. Bu da şu anlama geliyor. İki ana keyframe arasında çizmiş olduğum bir karedir bu anlamına geliyor B işareti olanlar. So now here comes the fun part of trying to get the character to start, going down. Can use the animation for reference as well. Evet, burada animasyonu tekrar referans olarak bakabiliriz animasyona dönüp. So if you watch it, he's kind of leaning forward and going like with his knees down. Evet, burada animasyonu tekrar dönüp izlediğimde karakterin öne doğru hafifçe eğilip ondan sonra dizlerini yere koyduğunu görüyorum. So, that makes sense, and you have a nice arc for the body too. Evet, burada vücudun da güzel bir aksı var. Öne doğru eğilirken oluşturduğu. So, I know sometimes frames can look a bit funny, but like if the movement is somewhat fast, it's not going to be too easily noticed. Bazen çizdiğiniz herhangi bir kareyi tek başına ele aldığınızda kare size biraz böyle komik gibi görünebilir. Ama bu animasyonun içerisinde animasyonun kendi içinde hani çok fazla görünür olmayacak. O karenin tek başına göründüğü gibi görünür olmayacak. Arada kaynayacak. Yeah, I think like front, like facing scenes like that can look a bit awkward, because obviously if you do it from like the side, it's easier to like manage to draw, because you bend the knees and you don't have any like foreshortening for the limbs, but we gotta do what we gotta do. Özellikle karakteri önden gördüğünüz noktalarda bunu hissedebilirsiniz. Çizimler biraz tuhaf gelebilir size. Yan profilden çalışmak daha kolaydır. Ön profilde böyle hissedebilirsiniz. Yeah, like once it's all moving, it will be nice. Ama oynattığınızda, anime ettiğinizde gayet hoş olduğunu göreceksiniz sonunda. So we have the rough keys. If you want to if you have your keys and you want to rewatch it, you can always extend the frame length, just so you kind of, you can see it moving slowly, and you can see how the animation is timed.
Eğer yalnızca keyframe'leriniz varsa ve animasyonun nasıl olduğunu görmek istiyorsanız bu keyframe'leri uzatın. Böylelikle animasyonu görebilmek için kendinize fırsat yaratmış olursunuz. Aksi halde çok hızlı biter sadece keyframe'lerden oluşan bir animasyon. Yeah, because like if you have everything on twos and you replay it, it will be really fast, and you won't be able to sort of like see the timing and like recognize what's happening. So always extend it. Like I try to keep like the beginning and end frames longer, and then extend by couple of frames, make it on fours, on fives if you want to, so it plays out slowly, so you can see like everything. Ben böyle durumlarda birinci ve sonuncu kareyi özellikle uzatıyorum. Aradaki kareleri de 5 kareye kadar uzatıyorum. Ki animasyonu oynattığımda görünebilir oluyor böylelikle benim için. So referencing the animation, we can see that where he's made full contact, he's got the hands, that's going to be his left hand grabbing the basket, whilst the right hand is still holding. So this is going to begin, the movement with the left going down, and then the right one is going to twist to hold. Evet, burada iki ayak yere köklenmiş, sağ el sepeti tutuyor. Burası benim karakterimin sepeti aşağı doğru indirmeye başlayacağım noktam. So yeah, usually again, like if you have projects, you will have everything timed because the animatic will set your timing. So you will, you'll be able to work on the frames. So sometimes you might have to cut down on frames, and and that's okay. It's just, that's how the project has set up the timing, and just gotta work with it. Eğer bir projede çalışıyorsanız animatikle çalışırsınız. Animatikler vardır sizde ve animatikler projenin animasyonun zamanlamasını bildirirler. Siz de animasyona başladığınızda zaten zamanlamaların hangi hareketin nerede geleceğinin bilerek başlarsınız. Yeah, I hope that makes sense. Me just commenting like random things like that. Arada öyle yorumlar ekliyorum. Umarım yani hani bunlar bir anlam ifade ediyordur. I always try to like give perspective of like a professional setting, because obviously, in there you have everything like set up for you, so you don't have to be too like worried of if you go into like if it's going to be too long or too short, because you have like all the placements done, so you have a rough idea of how everything will look. Yani bu yorumları şunlar için paylaşıyorum sizlerle. Profesyonel bir bakış açısı da sunmak istiyorum. Yani profesyoneller nasıl çalışıyor? Çünkü şunu düşünebilirsiniz. Ben her şeye geri dönüp böyle tekrar uyarlayacaksam koca bir animasyonda bütün bu işler nasıl ilerleyecek? Böyle ilerliyor. Yani aslında herkes kendi işini yaptığında siz animasyonu yapan kişiye timingler, animatikler hazır geldiğinde o kısım biraz daha çözülmüş oluyor. And I don't want like people to be discouraged in case something is not working out properly. It's just sometimes maybe even you'll have to do like the animatic and then animate, but like animating just straight ahead like we are, it might take adjusting, and and that's okay. Don't worry about it too much. These are just training scenes that we're doing. Evet, yani sizin cesaretinizin kırılmasını istemem animasyon çalışırken. Çünkü yani hani dediğim gibi biz böyle hazır bir animatikle, timingle yapmıyoruz bunları. Bunlar eğitim sahneleri. Sadece bir sahneyi alıp onu hiçbir
arka hazırlığı elimize hazır olarak ulaşmadan animasyonu yapmaya çalışıyoruz. Burada zorlanabilir, geri dönüp değişimler yapabilirsiniz. Bunlar cesaretinizi kırmasın. Çünkü eğitimin bir parçası bu. Eğitim sahneleri bunlar. I hope that makes sense in the way. Yeah, if you have questions, like as we're working, or if you have comments as well, definitely do speak up. Yani soru bile olmasına gerek yok. Yorumlarınız olduğunda lütfen sesinizi açın, paylaşın, etkileşimli olsun dersin. Yeah, you know, they don't even have to be like about the animation. If you have some industry questions, like I'm happy to try and answer those too. Yeah. Evet, bu işte vücut animasyonuyla ilgili falan sorularınız olursa da cevaplamaktan mutluluk duyarım. So, in the contact drawing, we've done the hands. So we have our left hand grabbing the strap, and then the right hand is still holding on. Evet, burada iki elin kontak halinde olduğu noktada sepetle. Sağ el sepetin ipini kavradı, sol el ise hala orada durmakta. So in our breakdown 2, the basket is going to start sliding off because in the next frame it's down. İkinci breakdown pozumuzda sepet birazcık aşağı doğru kaymış olacak. Çünkü üçüncü karede, bundan sonra gelecek olan karede sepet zaten yere inmiş olacak. So we have the left hand starting to move the basket off the shoulder, and then Burada sol el sepeti omuzdan aşağı indirmeye başladı. and then the right hand that was holding it is going to be straight to, you know, to let the handle pass off the shoulder. Diğer el burada uzayacak ki sepet sol elle birlikte aşağı doğru inebilsin. So then that can be, yeah, placed. So we have nice keys. Evet, belki keyframe'lerimiz güzel oldu. So if you want, like when you're animating, if you want, you can always have the character hold the basket, and then, you know, so it's not sliding down to sit. You can still have like extra animation of the character like going up before going down to add like a bounce, like a to the motion. Evet, burada animasyonda sepeti alıp pat diye yere koymak yerine böyle biraz daha sepeti hani belki bir hamle daha böyle bir zıplama gibi bir yani aksiyon içindeki hafif bir zıplama gibi bir hamle daha tutup sonra yere bıraktığını da gösterebilirsiniz. Hoş bir etki yaratır. But I'll try and find a scene I did like that. So for next week, because like I had like a similar character. It was like a girl with a backpack, and she took it and had to, like, you know, take it around the front and then kind of energetically place it down on the ground. So I think that's a fun animation. So I'll definitely try and find that and share it with you guys. Benim böyle bir animasyonum vardı. Bir kızın animasyonunu yapmıştım. Sırtında bir sırt çantası taşıyor ve çantayı indiriyordu. Onu sizlere önümüzdeki hafta göstermek isterim. Orada çantayı böyle pat diye yere koyma yerine hani biraz daha böyle enerjik bir yere koyma hali içerisinde yapmıştım o animasyonu. Onu gösterip paylaşmak isterim önümüzdeki hafta. Okay, so as we're working on the next, like we're back at the after keyframe 1,
just setting up the hands again. So we kind of, going back and forth. So here, I think the hands are going to stay pretty much in the same place. But in the next one, in our breakdown, I think the left hand should start lifting because it's going to grab the basket rope. Burada geriye doğru baktığımda şundan bir önceki karede eller yerde kalacak. Ama bu karede ise el yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Çünkü sepetin ipine doğru uzanmaya başlıyor artık el burada. So yeah, we'll have a hand bent down, or maybe just kind of more swinging towards, so we can have like a nice arc for the hand, so it goes, from the straight, and then you can have like a pose like this. So even the hand can be a bit tilted, so then it can swing up to grab the shoulder. Burada el birazcık aşağı doğru bükülü olabilir. Çünkü güzel bir aks yakalamaya çalışıyoruz hem omuzda hem elde. Bu aşağı doğru bükülü el daha sonra güzel bir aksla yukarı doğru kalkıp sepeti kavrayacak. So yeah, don't worry if you like make the hand a little bit limp, because it will have like a nice swing, because this is like the follow through, it's the same like with like hair and clothing. You can do a bit of like to have the hand swing a little bit as well. It's definitely good for like when you're doing a walk cycle, so it kind of has its own like arcs as well, and it follows the arm motion, and then it swings up, and then it goes down, pointing up before flipping. Evet, burada el böyle birazcık hani sanki kötürülmüş gibi duruyor ama bunu dert etmeyin. Çünkü bu hani follow through bir aksiyon. Bu el geriden gelip kalkacak. Yani böyle olması onun kalkışına bir enerji yükleyecek. So like in a way, like every bit of the body has, arcs and stuff like that. It's used in nearly everything. We just like when we're animating, we just automatically do it. Evet, burada vücudun her bölümünün hareketinin kendine özgü bir aksı var. Animasyon yaparken bunu otomatik olarak yaparsınız zaten. So we can always, if you feel like it, you can always start the hand movement in the previous frame, but it depends, if you're short on frames. So if you have a set amount and you're like, oh no, I didn't have enough space for the hand to start going, you can go back to like the previous frame that we're working on, and then start the movement of the hand there. Evet, daima bir önceki kareye gidip elin hareketini oradan başlatabilirsiniz. Burada şu anda yaptığınız gibi. So, you can always start like the movement after the first frame. If you feel like from the first frame to the next, you won't have enough frames or, time to get the movement going, just start the movement like on the first in between, just slowly start doing it.
Birinci kare ile ikinci kare arasında hareketi başlatmak için yeterli zaman olmadığını hissediyorsanız, yani ikinci karenin hareketin başlaması için geç bir nokta olacağını hissediyorsanız, ilk kareyi çizdikten sonraki ilk yaptığınız in between'lerde hareketi başlatabilirsiniz. Hope that makes sense. Umarım bu anlaşılır oldu sizler için. So I've just extended the timing of all the frames. It's not just like roughly so I know how the timing is looking. The first and last are longest always. Burada karelerin arasını birazcık uzatıyorum. Animasyona da bakmak istiyorum nasıl olmuş diye. Birinci ve sonuncusu daima en uzun olanıdır. Onları en uzun tutuyorum. So like, I think it's looking pretty good. Yeah. Bence oldukça iyi. So now it's mostly just a case of adding the in-betweens. So Evet, şimdi burada keyframe'lerimi ve breakdown'larımı tamamladım. Bundan sonra yapacak olduğum şey in-between'leri eklemek. So you can pause some of the like frames. So for example, I think the contact frame should be a bit longer than the two. It can hold for a bit before going down. So you'll have like a nice like timing for the scene. Bence sahnede güzel bir zamanlama olması için bu contact frame'i diğer frame'lerden biraz daha uzun tutmak iyi olur. So if you like, you can set up the in-betweens or just work whatever. Eğer isterseniz şimdi burada in-between'leri yerleştirmeye başlayabilirsiniz. But I think we can start working on the end because I think it's really interesting. Sometimes I prefer to work on like the more fun animation rather than like walk cycles, to focus the timing on that. Evet, sanırım sondan başlayabiliriz in-between yerleştirmeye. Çünkü burası bana daha ilginç geliyor. Walk cycle çalışmaktansa buradaki kısmı çalışmak daha enteresan. So I think with the character going down, I think it would be nice to have you know, like an ease, like a small ease into the last position. Burada karakter aşağı doğru giderken son pozisyona doğru biraz easing güzel olacaktır. And have like a nice like slowed in movement for when he's kneeling. It's same as in here too. He's very slowly going down. Buradaki gibi burada da aşağı doğru oldukça yavaş bir iniş vardı. So we can take inspiration from that and try and time it in our own way. Evet, burada zamanlamayı birazcık kendi yöntemimize göre yapacağız. So now comes the fun time of trying to work out the legs, which again, you can cheat it and make him go down really fast instead if you're like really not sure of how the legs are looking. Burada bacakları nasıl konumlandıracağınızdan çok emin olmadığınızda birazcık hile yapıp bacakları hızlıca yere indirebilirsiniz. Yani çok fazla araya kare çizmek yerine. And yeah, but if you still want like a nice ease, you can always, you know, have him go down fast and just have an ease on the last frame. So you'll have only just all the frames for the end. So you'll only have like, say, the knee going up or just him setting, and that's it, instead of
going slowly down on where his knees are bending and he's moving downwards. Evet, burada ama yine de hani biraz izin eklemek istiyorsanız son kareye doğru onu daha çok yapabilirsiniz. Araya bir sürü izin yapmaktansa hızlıca geçip son kısımda daha fazla izin yapabilirsiniz. You can also draw yourself like little help or a guide that's like where his legs could be behind the rock as well. Evet, burada aynı zamanda kayanın arkasında kalacak bacaklar nereye gelecekler acaba diye önceden bir outline'da çizebilirsiniz, sketch'te yapabilirsiniz. So we'll start like moving the left arm like subtly, like quietly to like behind the basket because that's where it ends. So as the basket goes down, like the hand kind of goes behind it. Evet, burada sol eli hafifçe sepetin arkasına doğru götürmeye de başlayabiliriz. Çünkü eylem sona erdiğinde el sepetin arkasında kalacak. O harekete yavaş yavaş başlayabilir artık el. So you can, after doing like your breakdown, you can maybe start favoring the the last keyframe, so it kind of easing into that position. Son breakdown'unuzu yaptıktan sonra son frame'e doğru in between'ler çizmeye başlayabilirsiniz. So I'm going to cheat a little bit with his legs. Bu bacaklarda ufak bir hile yapacağım. So we're trying to sort of get like a middle between this stance and then this stance. Excuse me, I can't follow. So no worries. So like we're trying to get the middle for like the legs, and so like this area to be sort of in between. So like they're both in the middle of the other frames. So you can see that it'll slowly go into the final drawing. Evet, burada iki bacağın arasında çizmiş olduğum bir mesafe var. Bu mesafe son çizime doğru küçülerek kendini korumaya devam ediyor. So I'm trying to tilt the basket the other way, so it'll have like a nice swing when it because it goes down and then it'll swing up and then be put down. Burada sepeti diğer tarafa doğru birazcık bükeceğim. Çünkü güzel bir sallanma şeklinde yerine otursun istiyorum sepet. So the timing on it will be a little bit different to the character moving down. Evet, burada sepetin zamanlaması ile karakterin zamanlaması farklı olacak. So here I'll try and basically get him with his legs, especially into that last frame, just so
you know, he's not hovering too long. Evet, burada bacaklar son frame'deki haline gelmiş olsun istiyorum. So I'll try and tilt the basket a little bit. Burada sepeti birazcık bükeceğim. And then I'll try and, you know, make sure that it's not in the air for too long at like a weird angle. So, because we want it to sort of tilt and then go down. Burada sepet hafifçe dönüp yere oturacak. O yüzden açısının doğru olduğundan emin olmam gerekiyor. So I'll even try to modify the frame before. Bir önceki kareyi de birazcık modifiye ediyorum. And if you have like a placement, you can, well, of the basket, you can always draw it a bit lower, so it kind of has like an impact, and then it bounces back. Burada sepeti birazcık aşağı doğru yerleştirip daha sonra tekrar yükselerek yerine geldiği hareketini yapabiliriz. Yani bir bouncing hareketi yapabiliriz burada. Well, like have the character be pretty much in the same position because like he stopped moving. Evet, karakterin oldukça yani aşağı yukarı aynı pozisyonda kalmış olduğuna emin olmaya çalışıyorum burada. Çünkü o hareketini tamamlamıştı. Hatise, by the way, we have I think last 3 minutes left, Okay. so we can sum it up if you are okay with that. Yeah, of course. I'll start wrapping up, and I can finish, you know, keyframing the scene for next week, or would you want me to continue with just animating and in-betweening? You ask, do you want me to continue with in-betweening this scene, right? Yeah, so like, do you want me to finish keyframing the whole scene? So then when we come back, we'll just in between, or do you want me to like continue as we go? So like, I'll leave it and then we'll pick up the scene again. Yeah, it's better, Okay. like we did last week. Okay, yeah. We can continue working with that scene and completely finish it. Yeah, okay. Yeah, I can, yeah, I'll bring some scenes as well that I worked on for like to have a look at as well if we finish early. You can also work some follow-through actions of the character. Yeah, definitely. I'll try and, you know, add like some like follow through for the basket as well. Mhm. And we can try and get like the
flower picking going as well, because you'll have like a nice movement to the flowers. Okay. Önümüzdeki hafta sepet ve çiçekleri follow through aksiyon olarak çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda in between'lerini de bu hareketin tamamlamış olacağız. So yeah, so we'll try and key most of this next week, maybe add some in-betweens, and then we can do the flower picking, so we can have like, we can focus on like the follow through of the flowers as they're getting picked and have like nice movement to them. Evet, önümüzdeki hafta çiçeklere biraz daha odaklanabiliriz follow through animasyon olarak. So does that sound okay with everyone, or is there maybe something else you'd want to focus on? Bu sizin için de uygun mudur, yoksa odaklanmamı istediğiniz ekstra şeyler var mı? Is everyone just working hard? It seems so. Yeah, like animating takes a while, so it's a lot of work. Yeah, definitely. It seems so. Especially like some scenes that are longer. That's Yeah, that's why I never dare to do it. it's once you kind of break through oh no, there's so many things to draw. I think it's quite nice, but I think it's good to start with small things, so like bouncing balls, and I think that translates into general movement, because everything is kind of like a bouncing ball or a pendulum. Like the timing of that will be pretty much the same. Yani animasyona başlarken çok basit şeylerle başlamak, işte zıplayan bir top ya da sarkaç hareketi gibi. Bunlarla başlamak oldukça iyi oluyor, çünkü onların üzerindeki, yani ilkeleri onlar üzerinde öğrendiğinizde aslında aynı temel ilkelerle devam ediyorsunuz. Onları çok daha karmaşık hareketlere de aktarabilirsiniz. By the way, our time is over. We can finish that point if you like. Sure. So we've done some kind of character walking, which I know is a lot. Character walking is difficult, so don't worry if it's still a bit confusing. It's good to kind of maybe do small steps, and then afterwards, once you're kind of more confident, do a walk cycle. Evet, burada karakterin yürüyüş kısmını aşağı yukarı tamamladık. Sepeti de aşağı indirme kısmını birazcık ele aldık. And yeah, so we've got some nice, movement, and we have secondary action of the hands because they're on their own timing, as well as, basket having a little bounce as it's placed down. Sepetin zamanlaması farklıydı. Onu farklı bir şekilde zamanlama yaptık ona. Yeah, does anyone have any questions before we wrap up? Sorusu olan var mı bitirmeden önce? Benim bir sorum var ama bu konuyla değil, kamera hareketleriyle ilgili birazcık daha bize pratik yaptırabilir mi acaba? Hani klip stüdyoda Fatih Hoca göstermişti ama burada hiç yapmadık. Soruyu kim sordu? Semra. Tamam. Semra, o soruyu ben Fatih'e ileteyim. Planlamayı biraz o belirliyor çünkü. Ona göre hareket edelim, olur mu? Çünkü bunu biraz Fatih'le daha önceden konuşmuştuk. Onun kullandığı TV Paint sürümünde kamera hareketi yokmuş sanırım. O yüzden onu ekleyemedik, ama ben yine de Fatih'e iletirim sorunu. Anladım, tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yes, Patricia, thank you very much. Before we leave, Patricia, can you play the whole animation, please? Yeah, of course. So, the timing is not too on point, but we have a small step. No worries. I'll put up the file and the
QuickTime file up in the drive so you can have a look. Yeah, maybe, you know, take the keyframes and in between it and time it yourself. That will be great. Yeah, no worries. Patrice bunu yükleyecek Drive'a. Oradan indirip tek tek kareleri bakıp o şekilde pratikte yapabilirsiniz. Patrice, thank you very much. No problem. Thank you. Hope to see you next week. Yes. Have a nice day. Bye Thank you so much. You too. Have a great week. bye. Bye. Take care. Bye. 16 dakikamız var. 16 dakika sonra 17.40'ta tekrardan Slaven'la olan ders için buluşacağız.